여기 스피커가 조금 소리가 아마 아 김대현 들리냐고. 김대현 교수님 혹시 들리시는지. 혹시 마이크 안 들리시는가요? 마이크 잘 들립니다. 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 네, 그 토요일 이재용 컨퍼런스 시작하겠습니다. 오늘 준비한 케이스는 다음과 같습니다. 그 디스크립션 황태현 선생님부터. 그, 100, 서비스는 190회 다른 만족도를 다시 하죠. 엑시스가 이번 네버티브에 트레이브 파티브 이거는 트랜지션이 V2에서 RBH 호텔이나 RBH 좀 확실하시는 거예요? 이번에 P웨이브 같이 보이는 것들이 이드2에도 리전스트에서 AB 디소시에이트 보인다 이거죠? 네. 5만 가지고 이쪽 할 수 있어요. 무대기 단에 대한 소리 테스트 해주셔야 돼요. 유승원 선생님, 무대기. 네, 일단 뭐 P웨이브가 관찰되긴 하지만 이게 일단 일정하지 않고 굉장히 빠를 경우에는 이제 일단은 뭐 콘코던스가 네가티브나 포지티브 콘코던스를 보이지 않고 엑시스 자체가 인테리어 레프트 엑시스를 보이고 있고, 그리고 이게 P웨이브가 이제 레귤러 한지는 한번 확인해 봐야 되겠지만 명확하지 않다고 하면은 SVT의 그러니까 AP배 뭐 플러터나 이런 거에 베런트 컨덕션도 고려를 해봐야 될 것 같습니다. VA 디소시에이션이 있거나 퓨전 베이트가 있으면은 BT를 하이를 서제스트하는 거는 뭐 다 잘 알려진 바이지만은 예외적인 경우가 ATR, 특히 ATR 피브레이션 같은 게 동반돼 있을 경우에는 예외적으로 AV 디소시에이션이 BT가 아닌데도 보일 수가 있다는 점들이 될 것 같고, 그래서 올 포로드 크라이트를 보면은 퀴코디알 트랜지션이 V1에서 보이고요. 인피리어 액세스고 리그 페스티브 보이고, V1에서 보면 인트랜스 포일 디플렉션 타임이 꽤 긴데 다른 리드에 보면 또 생각보다 길지 않아서 SVT의 에버레이션이나 또는 언더라인한 그 퀵사이트 있습니다. 원들 브랜치 블록도 감겨진다는 거 보여야 될 것 같습니다. 유이트 선생님. 네. 지난 교수님께서 이거는 힘들어 볼때 술 보려고 IPR 테스트가 있으면은 일반 진단을 V2 능이 이상적으로는 환자를 가장 함을 주지 않도록 바로 조치를 하게 되는 방법이긴 한데, 말씀하신 것대로 프리코델 리드 V2부터 3, 4, 5, 6, 7, 8 굉장히 상대적으로 좀
만약 VT로 한다면은 나 위원 트랜지션 때는 아웃도 트랙 같은 거에 나오는 것 같고 일반적으로 보는 건 다른 어느 쪽에 무게를 두세요? VT예요? SVT? 컴퍼런스이기 때문에 SVT의 가능성이 더 올라가지만 저는 처음에는 노출해서 보니까 VT라고 생각하고 가야 돼요. 1월부터 우리가 줌으로 인터내셔널 컨퍼런스 확장하기로 했기 때문에 지금 들어와 계신 김문현 선생님하고 김대원 선생님 의견들 한번 좀 얘기를 해주시죠. 저 운전 중에서 잘 보진 못했는데 저는 SVT에 그랬습니다. 운전 중에 하지 마세요. 아. 눈 도는데. 김문현 선생님. SVT 보팅만 하겠습니다. SVT에 부팅하셨습니다. Okay. 김문현, Hey, before you guys vote, can I ask you a question? Can you hear me? 네, 들립니다. Okay. Lead two in the bottom tracing, there's a certain pattern of alternance. You see that at very end, toward the end of the tracing. Keep going to the right. Keep going. Yes. So, the question I have is that if this was alternance, would you favor for VT or SVT? Which one do you have a more alternate than between two arrhythmia among the VT or SVT? Tachycardia rate 190. Okay. Usually, when you have a monomorphic VT in a rate less than 200 beats per minute, alternance are very rare. We don't see that often, unless it's the artifact. Okay. So one of the tachycardia that can cause such wide complex looks like a VT appearing thing, but then you have some alternance. Any potential explanation for this or no? Where does the alternance come from? Thought to be due to the autonomic modulation, right? They usually come from where? Come from nodal septal proximal conduction system or come from peripheral conduction system? Any idea? Usually alternance come from proximal conduction system because there's a much more autonomic tone involved in that area. So now you guys are going to vote. I just made the comments. Go ahead. What do you think? 참여해 주시는 선생님들 보트 해주시면 감사하겠습니다. 선생님 근데 그 리드트의 후반부에 그 얼터너트 같이 보이는 게 이제 처음에 보이긴 했는데 전반에는 거의 안 보여서 이게 어떤 현상인지가 그냥 저는 그래서 이게 약간 I think it's 그냥 오실레이션이 약간 아티팩트로 생긴 게 아닌가 생각을 했었거든요. okay. 저게 Why 트루 is it 일렉트릭 페노미나라면은 왜 초반 5초 동안에는 안 보이다가 후반 5초 때 보이는지 그게 더 궁금합니다. So do you think it's an artifact because the QRS morphology changes as well? Is that what you're saying? Right? When you have alternance, QRS gets slightly wider and then narrow, wider. When the wider gets amplitude increase. Am I imagining or you agree with me? The other hand, in the first 2/3 of your tracing, QRS width is all same. And suddenly it starts developing some variation of QRS duration. So actually started from about what? 10 beats from the right. And there's a narrowest guy comes and is slightly wider. No, keep coming to the left. 4 more beats left. Keep coming. That one. And then start fluctuating widely from that point.
And then if you look at the precordial lead, V1, V2, also they have a significant reduction, same bit, go up to yes. There's significant change there. I'm not sure this is an artifact, but you can think about it, okay? All right. So you guys still gonna vote. So differential diagnosis is a VT, SVT. Which one you think is a VT? How many people think VT? VT인 분, Three. 네, 3명입니다. Okay. SVT. How about SVT? 김대현 선생님이랑. 원. 네. 김대현 선생님이랑 이상수 선생님이랑 저랑 3명입니다. Okay, so even, you guys are even. All right. Now your P wave looks like lead one, if you look at it, looks like there's one-to-one relationship, right? That S segment has a small notching in the front. VA timing or RP timing may vary a little bit, but it is there. You see, go to the little bit to the right. To the right, yeah, right there, that notching. You see an upstroke of that T wave. So that gotta be P wave. And then which also you can see time to time in the precordial lead as well as the lead 2. So what is there any relation to the retrograde RP time with the subsequent PR time? Well, certainly we need to measure, but I think, maybe there is so. So what do you still think that this is a VT? If it's a SVT, what would it be? Is it possible pre-excitation pattern, antidromic tachycardia? Is that possible? B1 is a QS. So you gotta be, if it is possible, what? Anteroseptal origin or anterior pathway or something like that. But one thing that is you need to think about it. V2, V3 EKG, is it consistent with the pre-excitation? Initial. V2 is a Q initial, right? And then V3 is almost isoelectric. Is there any pathway can do this? Well, you still cannot rule out the anterosubtoxicity pathway here. So differential diagnosis is going to be very difficult for us to do. But certainly you could be consistent with the VT, VA conduction 1-to-1. Other one would be pre-excited antidromic anterosubtoxicity pathway. Okay. Any other question? I think a P wave is still on the top of that T wave. I can see in V2 because you can change a little bit around. You see, there is the next one is a little bit right at the peak of a T wave. And next one slightly later, and then they become early again, and then become changing. Okay. All right. Okay. Let's move on. 네, 다음으로 넘어가겠습니다. 환자는 Okay. 네, 응급실로 내원한 환자였고, 디지니스와 체스트 디스컴포트 증상을 동반하고 있어서 일단은 뭐 바이탈 사인은 괜찮았는데 네, 응급실에서 카디오 버전을 시행하였고 네, 카디오 버전 후에 노멀 사이너스 리듬으로 네, 돌아왔습니다. Okay. 레이트는 74회. Now let's look at this EKG for a minute. Okay. What do you think about this PR segment, this guy? B1 is normal? PR segment. PR, yes. That's a Q wave, P wave right after that. Is that pre-excitation or not? You can see in the V4, V5 also. That notching business. Look at the last B5, last bit. Yeah, right there too. Is that an artifact, you think?
Okay. Anyway, it's very interesting ECG. Okay. So go ahead. I'm sorry to disturb you. Go ahead, please. 네. 그래서 아까 보여드린 건 노멀 사이너스 리듬 때고, 이것은 이제 환자는 그 식사나 신드롬으로 페이스메이커를 갖고 있던 네. 환자였고, 이거는 이제 그 카디오 버전 당시에 리듬 스트립을 쭉 이어서 뽑은 것입니다. 페이싱이 들어가고 터미네이션 돼서 백업 A 케이싱이 들어가는 것을 확인할 수가 있습니다. 그리고 So you 환자는 did. Hang on a second. And then go back there. Take a look. And this atrially paced rhythm. You have this also that's terminal notching. Look at the bottom tracing last 4 beat. Go to the right. Yeah, come to the right. Pace, atrial paced. And then you got pseudo fusion R wave, and then that notching. What is that notching? Is it left atrial activation, you think? That's not normal, certainly, right? You got P, and then you got, could it be a long intra-atrial conduction delay from the left atrial enlargement? But it certainly doesn't look quite normal. And then your R wave is a pseudo fusion, is conducted by a pacemaker fired into it. Okay? Okay? Go ahead. 네, 그래서 So then 환자는 what happened? 디바이스를 가지고 있었기 때문에 인터로게이션을 시행을 했습니다. 그래서 인터로게이션에서는 V는 레귤러하게 I see. 시그널이 가고 있고 A는 이제 AP 리듬이 동시에 가고 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 네. 네. 이런 식으로 이벤트가 응급실에서 잡힌 디소시에이션을 보이는 것들과 인터로게이션에서 확인이 되었습니다. 네. 그래서 환자는 77세 남환이었고 응급실에는 체스트 디스컴포트와 디즈니스로 왔었고 타키브레디 신드롬으로 23년도에 페이스메이커 임플란테이션을 했고 AP를 가지고 있었습니다. 그리고 챔버 사이즈는 LA 사이즈가 좀 LA RA 사이즈가 좀 큰 편에 속했고 EF는 특별한 소견은 없었고 모델의 TR 그리고 LBSP 51 정도로 약간 높아져 있었습니다. 그래서 환자는 이제 VT의 이벤트에 대해서 워크업을 하기 위해 코로나 엔지오그래피도 시행을 했는데 다이아고날에 병변이 일부 있는 거에는 시그니피컨트한 리전은 없는 것으로 확인되었습니다. 그래서 카디악 MR까지 진행을 했는데 아직 판독은 나오지 않았지만 이렇게 그 가돌린 미네스먼트, 레이트 가돌린 미네스먼트가 데피니트하게 보이지 않는 걸로 확인이 되고 있고, 네, 그래서 환자는 이제 그 ICD 임플란테이션을 고려를 하고 있습니다. 세컨더리 프리벤션 이상입니다. Now the question for you guys. Would you guys do EP study in this guy? EP 스터디 할 예정인데 아직 하지는 않았습니다. Okay. What are you gonna looking for? Are you gonna ablate atrial fibrillation, or what are you trying to do? What's the purpose of EP study in this man? Let's discuss that a little bit before we move on. 네, VT에 대한 EP study. What you focusing EP study? Besides, a patient have a 600 syndrome, atrial fibrillation and flutter. 네, I assume you're going to ablate that atrial fibrillation flutter. That's what you're doing EP study. Is that correct? What other thing you want to test in this guy, EP study? You're gonna induce a VT, right? 네, And then that help you somehow what? You're gonna test anti-tachy pacing during the EP study if he is a VT inducible, right? 네. Yeah, that will help you to program your ICD that you're gonna implant. So I think it's important not just ablate, do the full EP study, you do anti-tachy pacing maneuver, make sure that you find the right ventricular subtle area where you can terminate this tachycardia by pacing.
So that you need to find that out during the study. Okay? Yep. That'll be a lot better than patient comfort. Feel the shock, then VT anti-tachy pacing works much better, less discomfort of the patient. That help a patient. Okay? So you're assuming that his VT induced by the atrial fibrillation flutter event. Is that correct? 한 번만 말. Yeah, you can see that patient has intermittent aberrancy also during the atrial fibrillation flutter. Oh, that's a EKG. So the same Dr. Peter's ECG. Okay. Go ahead. 이거는 이상준 선생님 혹시 이거는 음. 페이브가 레귤러 성공적인 루피팅을 헤드랜드 나오는데 스토어드로 전개되는 나오고 있고 그다음에 세계 PA는 PA는 포지션했는데 블락인데 중간에 루피팅 한 플라스 3개 중에서 가운데는 플라스 되어서 뛰는 양상 보이고 있고 그런 식으로 좀 가팅가 베이스라인에 베이스를 믿는 스타디하고 있는 게 혹시 이렇게 또 루피팅하는 플로터 중간에 다른 모습을 그래서 PR이 조금 있다 짧아질 때 좀더 생각은 하고 이제 다른 의견 없으시면은 다음 해석으로 갈까요? So what is the discussion? I couldn't hear very well. 여기 So yeah, you have atrial flutter on 네, the line, 이제 계속 들어가 언더라잉하게 가고 있고 right? 그다음에 컨덕션 블락이 인터미턴트하게 발생을 하고 있고 그중에 이제 So QRS가 first bit is almost 4-to-1, 3-to-1 block, and 네, then they become 1 block, and then first bit of 2-to-1 have a little more aberrance than other, and then recovers again, right? 네, Third bit recover, and then you have this group beating going on. 네. So what's the mechanism of group beating going on? 세컨 원이 이제 Right. Second one is aberrancy, right? 플로런스 컨덕션 Because right. Whereas, so for you to have this would be 2 level of block. First of all, you need to be first an AV node level, second one down, further down to the conduction system. Otherwise, we would not develop aberrancy. Okay. So this is probably cardiac ballet, what the Dr. Peter usually described. And then you have a 2 level of block that subsequently recover and then keep going back and forward. Any clinical significance of this, guys?
When you see this, what are you thinking? Question would be, as a clinician, you need to think about after you recover sinus rhythm, what would you expect to see? So anyway, start thinking. Go ahead. It's explanation. I'll tell you that later. Okay, go. 말씀하신 대로 델타 키카디아가 돌고 있고, Right. 그래서 투투한 블락과 그리고 보스리 블락이 같이 있고, Right. QRS 모르지 가운데가 다른 게 3개씩 그룹핑되어 있어서, 그다음에 가운데가 어베런트 컨덕션으로 아슈만 페노메논 보이고 있는 Okay. 이미지였습니다. 그래서 Mhm. 그중에 설명하신 내용이 적혀 있습니다. 가운데. So when you have in atrial flutter or atrial tachycardia rapid, you have a two-level block. The clinical significance is follow. If your patient taking antiarrhythmic drug, that probably has to do with the drug effect. However, if a patient not taking any antiarrhythmic drug or AV nodal blocking medication, these patients most likely go into the heart block. So you need to monitor those patients very carefully for potential pacemaker implantation in the future. Okay, that's the clinical meaning of this. So clinical history can be very much useful for here. So you ask a patient, any taking medications, obviously electrolyte imbalance, things like that. And then one of them also ischemia, but a very rare ischemia causes this. So mostly due to the antiarrhythmic drug. If you're not taking any antiarrhythmic drug, then you have to tell patient that you need to follow closely outpatient monitoring, whatever you need to do, detect the early progression of AV block and then possible pacemaker in the future. Okay, that's what usually what we see. 선생님 혹시 Okay. 아티팩트의 가능성은 없을까요? This is not this. You mean the flutter? What artifact on what in the atrial flutter rhythm, or is in the QRS? Which one you referring? P웨이브가 저렇게 B1에만 잘 보이고 Uh-huh. 보이고요. Well, that because of axis. Because if you have a atrial flutter, somebody who have a disease, especially antiarrhythmic drug, this is a classic atrial flutter, clockwise flutter. I mean, counterclockwise flutter. P웨이브가 좀 보이고 Right, B1, B2에도 이렇게 P웨이브 좀 보이는데요. right. 이게 진짜 P웨이브고 이게 이제 프리머처 Mhm. 빛이고 이거는 뭔가 아티팩트인 거 아닐까. 또 아, 요 PP 인터벌이 약간 괴리합니다. 이게 요 정도 간격도 있고요. 좀 다른 yeah. 다른 간격이 Mhm. I can see your concern, but then, if you have a sort of a fixed artifact, you has to time pretty close the T wave. And V1s, for example, you have a sharp artifact right in the top of a T wave. So, unless this is a very mechanical, somebody, often we see brushing a teeth, something like that. But axis is not consistent with the artifact. Why? Because the 2,3 AVF is a negative. This flutter wave, whatever you call it. And then V1 is a positive. And then also precordial lead is B4, B5, B6 biphasic. So I'm not sure that any artifact can come that vector very, very closely. Usually the artifact will be detected much more in the bipolar EGM rather than precordial because of those unipolar leads. And I don't know whether, you can imagine any artifact can cause this. So it is one thought that you gave us, but answer is probably very unlikely. I would not interpret this artifact. Any other question, concern? We always open for discussions, so that's a good thing to somebody bring up different ideas. Okay? 선생님, 그러면 혹시 이분은 만약 플로터 어블레이션을 하면 Yes. 미리 박동기는 당연히 워닝을 하겠지만
플로터 어블레이션을 했는데 만약 블락이 쫙 오게 되면 그 자리에서 바로 페이스메이커까지 넣어야 될지 템포리까지만 넣어야 That's 될지. correct. All depend upon your HB interval. So when you do EP study, you put a his bundle catheter, you measure HB interval, right? So then after the flutter ablation, you would study this patient. But during the flutter, when you have a conducted beat, you should have a fixed HB interval. Should be pretty close to normal. But HB may not be normal if you have a 2-level block, truly. Then I think you may have to put a pacemaker depending on what's the outcome going to be. But a lot of times, this 2-level block only going to get rid of a low-level block. The AB block going to be persistent. Then after the ablation, you can measure HB usually. That we'll know. Okay. And then you're going to see also the his bundle EGM, right? Whether they're splitted, any pathologic findings, that's also favored for your pacemaker implantation beside the HB interval you measure. So in other words, you're looking for conduction system disease evidence and EP study. That's what you're looking for. Okay? That guides you in the life. Any other question? Okay, let's go, Mubed. Thank you. 감사합니다. 감사합니다.